China. Okay, okay. Done. Good morning, one and all. Welcome back. Now today I think I'm going to discuss about the binary search tree along with the AVL tree. Okay? AVL tree. AVL stands for and so on. How to insert an element, how to delete an element, and what is the difference in between binary search tree and AVL tree? I'll give clearly. But before that, we need to know about the concept BSC. You already available in your data structure. Yes, correct. You already available in data structure BST. BST stands for binary search tree. So data structure definition, algorithm. So all the analysis of algorithm, performance analysis I already discussed in the last class, in the last session. And in this today's session, two very important concepts just we need to discuss this week. Two types of trees. From nonlinear data structure or from linear data structure? Tree. Data structure divided into the two types. Data items are arranged or organized in sequential representation, that is linear data structure. In zigzag and jumbled fashion, if the data items are arranged, that is also called nonlinear data structure. So what are the different types of linear data structures? Arrays, stacks, queues, linked lists. Okay. Arrays, stacks, queues, and linked lists. And next, what are the non-linear data structures? Trees and graphs. So you already studied up to few trees, PST, and now we are having the combination of two concepts. I shown the syllabus of your ADS and A square, ADS and A, advanced data structure and analysis of algorithm. Okay, this is very important concept. Combination of two subjects available in this data structure along with design and analysis of algorithm. Two subjects combined into one single topic. The first and second unit of this session of the part belongs to data structure, advanced data structure, then followed by all the 2.5 units, three and a half units belongs to what are those? Algorithm and analysis. Okay, analysis of algorithm or design and analysis of algorithm. I think I already explained here what is an algorithm, what is the definition of an algorithm, what are the performance of algorithm, what are the different specifications of an algorithm. I already discussed in the last class clearly, and in the next
Friends, in any or every binary search tree in BSD, at most how many children are available? Two children. At most two children means either zero children in the next level, R1, R2. That's it. We are not having more than two children. At most two. At most means zero, one, two. At least means what is the difference between at most and at least? At least means start from 2, 3, 4, and so on. At most means up to 3 or up to 2. Okay. At most two children అన్నాను కదా. At most two children అంటే either 0 or 1 or 2. Now tell me, this is binary. Now just see here, we are having two very important concepts in binary search tree. Two very important points. Just remember only 2 points. In any binary or every binary search tree, having how many children? And the root node. Now tell me, uh, in the on the screen we are having the elements are available. 8 belongs to which node? 8 belongs to which node? Root node. Yes, correct. And now different elements are inserted here in step-by-step fashion. I already given the insertion of an binary search tree. Yes. Once again, I will give a small diagrammatical representation of your problems in binary search tree insertion and binary search tree deletion. Just remember here, 8 belongs to root node. And now tell me the leaf nodes available in the binary search tree available on the screen. Leaf nodes. Leaf nodes అంటే next level ఉండదిగా. So 1 belongs to leaf, 4, 7, 13. Those are leaf nodes. Any next level available? Leaf nodes to next level ఉండదిగా. So root node, only one node available on the top. So in between root node and leaf node, we are having which node? Intermediate node, also called branch nodes. What are the branch nodes in the given tree? 3, 6, 10, 14. Next level ఉంటుంది. If you are having next level, that is called intermediate node. Okay, 2 levels or 3 levels or 4 levels are available. If you are not having any nodes in the next level, that is called children. That is called leaf node. If you are having any next level, any node are available in the next level, that is called intermediate node. Next, just see here, the second point already given. Left subtree values. What is the root node? 8. Left subtree values 1, 3, 6, 4, 7. Okay. And the right subtree values 10, 14, 13. Okay. Now just see here, 8 root node and the left subtree values are 3. And now second, 3 left value 1. Yes, correct? 3 left value 1. That is less than or greater than compared with 3. Always verify in every node, not with root node. In every root node in left subtree and right subtree,
So if you are compared with root node, compulsory left subtree values are less than compared with root node. Right subtree values are greater than compared with root node. Okay. Any doubts? These are the 2 points. Only one. First point, tell me. In every or any binary search tree contain how many children at most? 2 children. Any third children available like this? Any third children? Any third children? How many children? 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. 0. Either 0 or 1 or 2. That is called binary search tree. Okay, that is called binary search tree. Before that, uh, I'll have to write this very important point about BS3. Binary search tree is a binary tree in which every node contains only smaller values in its left subtree and only larger values in its right subtree. Right, those two very important points. These two very important points. Then I'll go for ABL in the next level. A binary search tree is a rooted binary tree whose nodes is stroke a key and optionally an associated value. Write these 2 points. In any or every binary search tree, this is the running nodes. Compulsory, you need to note down your points. Okay. Blind గా లిజన్ ఉండొద్దాం, బ్లైండ్ గా వినొద్దు. సో నేను ఏదైనా రాసుకోమన్నప్పుడు కంపల్సరీ రాసుకోండి. బట్ if you noted any important point from my mouth, so note down in your notes. Then very easy to understand, very easy to identify what are the things, what are the topics are covered in your class, in your session. Very easy to identify with the help of running notes. Each and every point బ్రీఫ్ గా నోట్ చేసుకోవాలమ్మా. నేను నోట్ చేసుకోమన్నది కాకుండా కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోవాలి. And very important, in all the tree, if you're having 8 value available, 8 more than 2 times, twice available 8 available in any place. మళ్ళీ 8 ఉంటుందా అమ్మా ఎక్కడన్నా? లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ, రైట్ సబ్ ట్రీ ఉంటుందా? ఉండదు. యూనిక్ టైం. Only one time available your value on your binary search tree. If you are used 8 means compulsory, that's it. Only once. If you are using the 8 once again in left and right, that is not a valid tree. Just use only one number or one letter or any node one time at a time in left subtree or in right subtree and root node. Unique number of times we are using your nodes in binary search tree. That is the last point. Only unique values should be present in the tree. Only unique values. అంటే ఒకసారి వాల్యూ చేసినట్టే మళ్ళీ యూజ్ చేయడం ఇక. అది ఎక్కడైనా ఉన్నది అనుకోండి 16, అంతే 16 ఎక్కడైనా ఉంటుంది అంతే. మళ్ళీ 16 ఉంటుంది, రిపీట్ కాదు. You're not repeating the same values again in left subtree or right subtree in the root node. That is very important point. Unique values are present in every tree, every subtree, in left and right in root node. So we are not writing the same node again and again. More than once, twice in any tree. Okay. So how many commonly noted trees are distinguished with the subtrees? So how many subtrees per root node? Denoted with left and right. Okay. The tree should be satisfied the PST property. Means all the key values are presented in left subtree. Those are less than compared with root node. All the key values are presented in right subtree. Those are greater than the values are compared with your root node. Any doubt? Those two very important. Line గుర్తుంచుకోవాలిగా, ఫిక్స్ అయిపోవాలి మీ మైండ్ లో. 2 points. Every binary search tree contains at most 2 children, either 0 or 1 or 2. Next level we are having 0 children or single children like this, or single children like this. 0 children
or single children or two children like this. Okay. If you understand binary search tree, very easy to understand APL tree. What are the differences available in binary search tree and APL tree? I will give in the next level. My ATS belongs to a very important subject. You will get this subject many number of times in your placements in GATE also. ADS, compiler design, flat, PPS, data structure. All these are the very important subjects. Need to remember all those very important points of the last. These are useful subject in your career. But listen carefully. ఒకసారి అర్థం కాకపోతే మాత్రం అర్థం కాదమ్మా కాంప్లెక్స్ టాపిక్స్ ఇదా. But listen carefully. If you understand, very easy to solve the problem. Otherwise, be complex to understand. You go for the next level. Any doubt in these 2 points? Any doubt in these 2 points? No, na? The complete information available in these 2 points. So, a node contains left side and right side. That left side contains left subtree. Right side contains right subtree. So, in any or every binary subtree contains at most two children. Root node compared with two subtrees, noted with left subtree and right subtree. Left subtree values are less than compared with root node, greater than compared with root node. Those are the values are available in right subtree. మా స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవద్దు. ఆల్వేస్ నీడ్ టు రిట్రీవ్ యువర్ స్టేట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ బ్రెయిన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్. లాజిక్ గుర్తుంచుకోండి అండ్ రాయడం మీ ఓన్ గా రాయడం అంటుంది. ఓకే, ట్రై టు ప్రాక్టీస్ బై యువర్ సెల్ఫ్. డైరెక్ట్ గా పోయి ఎగ్జామ్ ముందు పెన్ పెట్టద్దు. ఆల్రెడీ షౌటెడ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెషన్. ట్రై టు ప్రాక్టీస్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్, నాట్ ఇన్ ఏడియస్, ఇన్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్, ఇన్ రఫ్ పేపర్ బిఫోర్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామ్. ఆల్రెడీ మీరు చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ రాసినట్టు రఫ్ పేపర్ లో ఉండాలి. ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రీవియస్ పేపర్స్. ఆ కాన్సెప్ట్స్, ఆ ప్రీవియస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి రఫ్ నోట్స్ లో. డైరెక్ట్ గా మీకు ఫ్లో వచ్చేస్తుంది. డైరెక్ట్ గా మీరు అసలు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కదా, ఆ కంటెంట్ తీసుకుపోయి డైరెక్ట్ గా మీరు పేపర్ మీద పెడతారు. అప్పుడు ఫస్ట్ పెన్ తీసుకుపోయి ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ పేపర్ మీద పెట్టారు అనుకోండి, ఫ్లో అనేది రాదు. ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ బై యువర్ సెల్ఫ్. మీరు చాలా సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసి రఫ్ నోట్స్ లో ఉన్నారనుకోండి, వెరీ ఈజీ టు రిట్రీవ్ యువర్ కంటెంట్స్ డైరెక్ట్లీ. ఫ్లో వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇది ఒక్కటి అలవాటు చేసుకున్నామా, దిస్ ఇస్ అ బిగ్ షార్ట్ కట్ ఇన్ యువర్ స్టూడెంట్ కెరీర్. Before moving into the exam, just don't do any one day battings. Try to practice by yourself from 2 or 3 weeks back onwards. కంప్లీట్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. అండ్ చదివిన దాన్ని కంపల్సరీ పేపర్ మీద పెట్టాల్సిందే. 10 పాయింట్స్ అవుతే కంపల్సరీ పేపర్ మీద పెట్టినప్పుడు 6 పాయింట్స్ గుర్తుంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ 4 పాయింట్స్ మళ్ళీ వెరిఫై చేయండి. జస్ట్ రీవెరిఫై వన్స్ అగైన్ దోస్ 4 రిమైనింగ్ పాయింట్స్. నౌ దోస్ 4 రిమైనింగ్ పాయింట్స్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అప్ టు ద లాస్ట్. అవి ఎప్పటికి గుర్తుంటాయి. ఇక ఒకసారి మళ్ళీ రీవెరిఫై చేశారు కదా, మళ్ళీ పెన్ను పెట్టినప్పుడు ఆ పాయింట్స్ మర్చిపోయారు. 6 ఆల్రెడీ గుర్తున్నాయి. 4 మళ్ళీ 1 to 10 చూస్తారు. వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద 10 పాయింట్స్. ఇఫ్ యూ రైట్ ఆల్ దోస్ 10 పాయింట్స్ అగైన్ వన్స్ అగైన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1 to the last. And now those 10 points are fixed in your brain up to the last. మళ్ళీ ఏదైనా టైం పాస్ ఖాళీ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి రాయండి. అసలు ఇక ఖాళీ ఉన్నప్పుడే రాసిరంటే ఎగ్జామ్ లో ఫ్లో వెళ్ళిపోతుంది ఇక. ఓకే, సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ బై రఫ్ నోట్స్ అనేది నిండిపోవాలి. 2-3 నిండిపోయినాయి అనుకోండి, అసలు ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ లో పేజ్ రాద్దామని దొరుకుతుంది. ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ లో మళ్ళీ అడిషనల్ పేజ్ అడుగుతూ ఇస్తారు. అడిషనల్ పేజ్ నోనా, దిస్ డోంట్ ఎక్సీడ్ ద కంటెంట్. ఆల్వేస్ యూస్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. మెమొరీ అంటే మనకి ఎంతవరకు స్పేస్ ఉందో, 38 పేజ్ అంటే 38 పేజ్. నాకు 40 పేజ్ రాస్తా అంటే వాడు ఇవ్వడు. ఓకే, యూటిలైజ్ యువర్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. నౌ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ ఆల్సో రైట్. In a binary search tree, all the nodes in the left subtree of any node contain smaller values. Just write and just don't draw the diagram. Don't draw the diagram. We need to construct. We need to construct. Just don't draw the diagram. We need to construct. మాట్లాడదాము. Stop talking up to the last minute. Try to listen carefully.
Very important concept. Now just write the numbers in my order. We need to construct our binary search tree. Okay, we need to construct our binary search tree. సార్ ఆ స్టేట్మెంట్ అయిపోయిందంటే నేను నెంబర్స్ చెప్తాను. Now I'll have to write the following example for this. Construct a binary search tree for the given values. For the given values. Construct a binary search tree for the given values. Construct a BST. Always write short form BST. Just don't write any short forms in final exam. Always write in expansion along with your short forms. Construct a BST with following exam. Following example. With using following example. 8, 8, 14, 8, 14, 10. Forget about this tree, okay? నేను random ఇస్తున్నాను. 8, 14, next number, 10, next 3, next 13, next 7, next 4. మన రిపీట్ అయిందమ్మా? నెంబర్ చెప్పండి, నేను మర్చిపోయాను. ఒక్క నిమిషం. 8, ఇదేంటమ్మా? 14, 10, 3, 13, 7, 4, 6 and 1. 6 and 1. 6 and 1. Now tell me the first one. Always first value in the given example belongs to the root node. Just remember that very important point. So root node identify చేయాలమ్మా, left side tree, right side tree automatic వచ్చేస్తుంది. But compulsory remember the first value belongs to the root node in the given example. So what is the first value in the given example? 8. First draw a root node here. I think everyone knows how to draw. Try to draw. Now 8. Next 14 available to the less than, to the left side tree or right side tree. Always compare with root node. Always starts with root node. Just don't draw blindly. Every value compared with root node to the last. Now 14 available left side or right side? Right side. Now which value? 14. Not this one. Second value. 14. Now tell me the second value. 10. Now compare 10 with 8. Left or right? Greater than, right. 14. Now here, no. Now compared with 14. Left or right? Left or right? Left now. Any doubt? Which value? Up to now. Till now, any doubt? In drawing? The last one, last people. Any doubt? No, no? I think try to draw. You know the concept. Next value. Huh? 3, yes. Compared with root node. Available left side or right side? No node left in left side. This is only the first node. Okay, 3. Yes. That's it now. Next. 13. Compared with this, right, next, left, next, right. That's it now. Any doubt? Compare 13 with this, greater than, less than, greater than. That's it. Any doubt till now? Next.
7, 7 compared with this. Next, compared with this. Right. Any doubt? Next, 4, compared with this left. Compared with this greater than. Next. Okay. Next. 6, 6 less than. Next. Less than or greater than? 6 compared with 7 less than. Compared with 4 greater than. Any doubt? The last value I think. One more. 1, compared with this. 3 compared with greater than or less than? Less than. Any other note? That's it. Last. Now this is the binary search tree. Now this is the binary search tree. Now this is the binary search tree. Now compare this. Every node contains at most 2 children or not? 2 children. 2 children. 1 children. 1 children. Now tell me in this root node 8 and intermediate nodes 3, 14, 7, 4 and 10. Intermediate nodes అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. ఇక నెక్స్ట్ లెవెల్ లేని ఏంటి అమ్మా చిల్డ్రన్స్ 1, 6, 13. Okay, 1, 6 and 13. Any doubt in this? Next. Yes. First this bench. Yes, stand in your place. Stand in your place. Stand in your place. The last one. Last. Stand in your place. Middle one. Uh. How many? 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Yes, stand in your place. Yes. Tell me your name. Arvind. Arvind. Next. Sagar. Next, your name. Dikshita. Okay, spelling slide తీసుకోండి. Next, Divya. Okay, your name? Deepta. అందరు D family. Deepti. Next, Divya. Deepika. ఇంకెవరు ఉన్నారా దీపిక? దివ్య. అబ్బాయి చెప్పండి అమ్మా. ఇంకెవరు నిలబడి అబ్బాయి చెప్పలేదు నువ్వు చెప్పేసినావా? వాట్స్ నేమ్ అమ్మా? మైథిలి. స్పెల్లింగ్? ఓకే. Need to drop banner such tree. Now tell me the root node. Root node, that is the first value always. Always. Arvind. Oh, already starts with. Okay, Arvind. Arvind. Okay, Arvind. Root node. Next second value. Sagar available left side or right side? Yes, available. I think big confusion. A, B, C, D. Yes, తర్వాత వస్తుందా బిఫోర్ వస్తుందా? ఏ తర్వాత కదా ఎస్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడా? Yes, Sagar available left side tree or in right side tree? Right, Sagar. Okay. And now what's the next one? Dikshita available. Tell me, మీరే చెప్పండి ఎక్కడ ఉంటారు? First you are compared with root node. First you are compared with root node. Always compared with the first value. A with D. B తర్వాత yes. ఇది రైట్ ఆర్ లెఫ్టా? ఇటు రైట్. ఇటు రైట్. ఇది లెఫ్ట్ అంటున్నారు. This side. Now, S before D or S after D? Before. So left side right. ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైటే కదా. ఇది లెఫ్ట్ అంటున్నారండి. ఇది లెఫ్ట్. దీక్షితనా? దీక్షిత. నెక్స్ట్ ఇంకెవరు ఉన్నారు? దీప్తి ఎక్కడ ఉన్నారు? దీప్తి, టెల్ మీ యువర్ నోట్. వేర్ యు ఆర్? రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్. ఇదేమో వచ్చింది మళ్ళా.
అరే మళ్ళీ పోయింది పాపం, లైవ్ షో పోయింది. జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ టు సంబడి, ఇన్ఫార్మ్ టు అయితే ఆల్రెడీ కనెక్టెడా, షేర్ ఐ థింక్. దీక్షిత, ఎస్. ఓకే, దీక్షిత అయిపోయింది. దీప్తి, హియర్ సాగర్. నౌ దీక్షిత, దీప్తి, డి అండ్ డి సేమ్. నౌ ఎట్ ద టైమ్ కంప్లీట్ విత్ సెకండ్ ఐటమ్. దీక్షిత, టిఈ, టిఈ సేమ్. ఏం చేద్దాం, మళ్ళీ గో ఫర్ థర్డ్ వన్, మళ్ళీ సేమ్. దీప్తియా, అదే కావాలని రాసింది. అరే ఈ త్రీ లెటర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, కే కంపేర్డ్ విత్ పి, కే కంపేర్డ్ విత్ పి, నో కన్ఫ్యూజన్ నా. కే కంపేర్డ్ విత్ దీప్తి, దీప్తి రాయదు, అప్పుడు కన్ఫ్యూజన్. దీక్షిత, దీక్షిత రాయదు. ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయా సేమ్, ఉండవు కదా. చెప్పండి అమ్మా, ఇప్పుడు కే కంపేర్డ్ విత్ పి, కే ఆఫ్టర్ పి నా. సో కే ఆఫ్టర్, బిఫోర్ వస్తుందా పి, కే తర్వాత ఏబిసిలు రాతారా అమ్మ సరే. ఇఫ్ ఆన్ రైట్ ఏబిసిస్, టెల్ మీ ఏబిసిస్. పీకి ముందు కే వస్తుంది అంటున్నారా. ఓ అట్లా అయిపోయారా, మీరు రివర్స్ అయిపోయారు అన్నట్టు. ఓకే ఓకే. సో కే ఆఫ్టర్ పి అని నేను అంటున్నా, మీరు నాకు రివర్స్ అయిపోయారు అంతే కదా. సో కే తర్వాత పి వస్తుంది అంటున్నా. సో కే తర్వాత పి అంటే దీప్తి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుందా, దీప్తి రైట్ సైడ్. దీక్షితకు దీప్తి రైటా లెఫ్టా. ఓ రైట్ హ్యాండా, లెఫ్ట్ హ్యాండా. ఎనీ డౌట్, ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా అమ్మా. దీప్తి నీ పని అయిపోయింది. నెక్స్ట్ యూ బిలాంగ్స్ టు దివ్య, టిఐ. సో కంపేర్డ్ విత్ దిస్ రైట్, compared with this left. Now D E D I, right or left? Compared with this E compared with I. ఈ తర్వాత I వస్తుందా, రైట్ సైడ్ ఇక్కడ పేరు మళ్ళా. ఓకే, యు ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ వన్స్ అగైన్ దివ్య కంపేర్డ్ విత్ దీప్తి. ఫస్ట్ డి, దివ్య ఎక్కడ ఉంది, దివ్య ఇక్కడ. నెక్స్ట్ డి సేమ్, కంపేర్ విత్ సెకండ్ ఎలిమెంట్. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్, కంపేర్ విత్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఐ అండ్ ఈ. ఇప్పుడు ఏంతో కంపేర్ చేస్తున్నా, దీప్తి కదా, దీప్తి కదా. నౌ టెల్ మీ, రైటా, రైట్. అంతే కదా, డిఈ ఇక్కడ డిఐ. ఎనీ డౌట్. నౌ లాస్ట్ మైథిలియా. టెల్ మీ అమ్మా, వేర్ ఈజ్ యువర్ ప్లేస్. కంపేర్డ్ విత్ ఏ రైట్ సైడ్, కంపేర్డ్ విత్ ఎస్ లెఫ్ట్ సైడ్, కంపేర్డ్ విత్ దిస్, నెక్స్ట్ దిస్, నెక్స్ట్ డి ఫ్యామిలీ, అంతా డి ఫ్యామిలీ. ఇక్కడ డి ది ఉన్నారు కాబట్టి ఓకే, రైట్ హ్యాండ్. ఓకే, మైథిలి. This is the panel search for these notes. Any doubts? Any doubt? Sit down. Very easy to draw for any example. Yes, very easy to draw for any example. Now I'll give this. Now tell me, make it fast. S is the root node. A available. Sorry. S belongs to the root node. A available here left. Next, PQR, ST right side. And next P left side, right side. And next Q, PQRS left side, right side, right side. అంతేనమ్మా, ఇది కరెక్టా. PQRS లెఫ్ట్ కదా, క్యూ తర్వాత ఎస్ కదా, లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపో. తర్వాత ఏకి రైట్, పికి రైట్, క్యూ. నెక్స్ట్ టీ, మళ్ళీ వచ్చిందా అదు. అందుకే మీరు చెప్పమన్నా చెప్పట్లే. H, tell me where we need to insert H.
Huh? Where we need to insert H? Left, right, huh? Left. That's correct. Now any doubt? Now any doubt? Compare with P, right side. Compare with Q, left side. Next, Z. Blindly write last one, this one. Last grass padalante. Blindly. Z. Next U. Compare with S. PQRSTU. Right side. TU. Right. Z left. Make it fast. ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇలా మీ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ తో ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది ఓకే ట్రై టు ప్రాక్టీస్ బై యువర్ సెల్ఫ్ విత్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫైనల్లీ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అదర్వైజ్ ఎనీ డౌట్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ డ్రాయింగ్ వెరీ ఈజీ టు డ్రా ఓకే వెరీ ఈజీ టు డ్రా విత్ యువర్ నేమ్స్ ఆల్సో బట్ సేమ్ నేమ్స్ సేమ్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయి రాయొద్దు యూనిక్ వాల్యూస్ ఉండదు జస్ట్ డోంట్ రైట్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఇన్ ఎనీ బ్యానర్స్ హిస్టరీ ఆర్ ఎవ్రీ బ్యానర్స్ హిస్టరీ మీరే డ్రా చేయండి నేను డ్రాప్ చేసిన ఎనీ డౌట్ టిల్ నౌ ఎనీ డౌట్ చెప్పాలి Now, right, the last one. Now I'll give the deletion for this. Okay, already I told the deletion in the last class. Then after this, I'll go for AVL directly. I'll jump for AVL in the next level. Just write here the numbers 12. రిపీట్ అవుతా చెప్పండి సేమ్ వాల్యూ రిపీట్ అవుతా చెప్పండి ఓకే ఇప్పుడు చెప్పలేదు మీరు సేమ్ వాల్యూ రిపీట్ ఉండొద్దు ఎక్కడ ఏ ప్లేస్ లోనైనా ఏ పొజిషన్ లోనైనా 12 అమ్మా 12 7 9 12 7 9 21 5 10 6
17, 44, 50. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. 44 మీరు అయితే రాశారు కదా, 44, 50, 35. The last one 35. I'll repeat the values here. 12, 7, 9, 21, 5, 10, 6, 17, 44, 50, and the last one 35. Try to make it fast. Discuss with your bench. If you're having any complex, discuss within your bench. Those are valid discussions. Okay? ఈ discussions valid. క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మాట్లాడితే ఇన్వాల్యూ. మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు రాకపోతే పక్క వాళ్ళని అడగండి. వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. మీరు చెప్పినందుకు లైఫ్ టైం గుర్తుంటది. వాడికి ఫ్రెండ్స్ చెప్పినందుకు ఈజీగా గుర్తుంటది, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ట్రై టు డిస్కస్ విత్ ఇన్ యువర్ బెంచ్. ఈ బెంచ్ నుండి అక్కడికి మాట్లాడద్దు వాళ్ళు. దట్ ఈస్ నాట్ ద వ్యాలిడ్ వన్. జస్ట్ డోంట్ జంప్ ఫ్రమ్ దిస్ బెంచ్ ద లాస్ట్. అయిపోయిందా? ఎస్, దట్స్ ఇట్. యు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ బై యువర్ సెల్ఫ్ నా. Now the values, tell me. Just stand in your place. 12, 7, 9, 21, 5, 10, 6, 7, 17. Okay. 17, 44, 50, 35. Make it fast. I think you already drawn. Starts with 12. I think the first value belongs to the root node. Yes, correct? Now, 12 belongs to the root node. Now, 7 compared with root node. Left or right? Left. Less than. Next, 9 compared with 12. Left. Compared with this 7. Greater than. And over this one. Put tick mark. No confusion. And 21, the next level. Compared with this right. Okay. Next 5. Compared with this. Any doubt? Next 10. Compared with its left. Next right. Okay. And next 6. Direct ఇట్లా వెళ్ళిపోవాలి, పెన్ వెళ్ళిపోవాలి అట్లా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డాటా విజువలైజేషన్ అంటారు. దాని గురించి చెప్తాను తర్వాత. నెక్స్ట్ 17. సో బేస్డ్ ఆన్ ద పర్ఫెక్షన్ యూ విల్ గెట్ మోర్. పడుకుందా అమ్మాయి? లేపండి అమ్మ. పడుకోదు. జస్ట్ డోంట్ స్లీప్. మార్నింగ్ పడుకోవద్దు. పోదాం లంచ్ పోదాం. నెక్స్ట్ 44. నెక్స్ట్ 50. నెక్స్ట్ 35. 35. Where we are in 35 compared with this? Always starts with root node only. Always starts with root node only. Right, right, left. So level by level అంటారు దీన్ని. Root node belongs to the first level. Next, second, third, and fourth. Any doubts? Now I want to give that. This is part insertion. Very easy to insert an element in your panel search tree. How to delete? How to delete an element from your panel search tree. 3 concepts are already told. 3 concepts, 3 very important points. Write these 3 bullet points. Write these 3 bullet points. I'll have to write these 3 bullet points. Deletion of an element in binary search tree. Deletion of an element in binary search tree. Delete an element in your binary search tree. Delete an element in your binary search tree. If you're having 0 childs for your node and single child, second bullet point,
two childs. Zero child, one child, two childs. Okay. Now in your hand the three available. Okay. In your hand, binary search tree available. I want to delete an element from the binary search tree. So we have three cases. If you want to delete a node, verify that node contains zero childs, or a single child, or two childs. Okay. Before deleting, verify. Now we have three cases. So those three cases, if you want to delete one node, just verify that node contains how many childs? Zero child, or one child, or two child. Just delete an element. First deletion element, that is 10. Delete 10. Right, the first one. Delete node 10 from the given binary search tree. The binary search tree panichindi. Okay. Delete node 10 from the given binary search tree. Delete node 10 from the given binary search tree. మన లంచ్ టైం ఎప్పటి వరకు 12 12:30 12:30 12:30 అట వానికి ఇస్తా అంత అయిపోతుంది కావచ్చు కదా పాపం నన్ను పొట్టు రానివారు కావచ్చు ఆఫ్టర్నూన్ అని నేను రావట్లేదు ఆఫ్టర్నూన్ కానీ వేరే సార్ వస్తారు ఆఫ్టర్నూన్ రేపు మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ వస్తా ఎందుకంటే మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ నన్ను చూస్తే బోర్ కొడుతుందని అట్లా జంప్ చేసిన ఇప్పుడు ఇక. ఓకే ఇప్పుడు ఎక్కడ డిలీట్ విచ్ నోట్ 10 ఫ్రమ్ యువర్ minor BST. First verify where is the 10 available? Where is that? Compare with the 10, 12. After is 10 available in left side. Next, right side. Next, right. Yes, 10. You are identify 10. 10 available in your banner tree. I want to delete 10. Now, before deleting that 10 node, verify here three cases. That node contain how many childs? Zero childs or one child or two childs? Zero, na. Directly delete. If you're having zero childs, directly delete. If you're having zero childs, directly that node will be deleted without having any complex. You don't have any complex in that. Directly delete that node from your banner search tree. That node deleted from your banner search tree directly. That is the first case. Okay, any doubt? Now I want to delete. That's right. Delete node 5 from the given BST. 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 Node 5 available? First search. Compulsory available left side. Left side. Yes, available. Now before deleting node 5, verify how many childs? One child. ఇప్పుడు గొల్లుంది ఇప్పుడు ఇంతమంది ఈజీ డైరెక్ట్ డిలీట్ చేసి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమైంది కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ ఉంది కదా సో హౌ టు డిలీట్ వన్ సెకండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్ కేస్ ఓన్లీ వన్ చైల్డ్ కదా సో దిస్ చైల్డ్ మూవ్స్ టు దిస్ ప్లేస్ దట్స్ ఇట్ దిస్ చైల్డ్ మూవ్స్ టు దిస్ ప్లేస్ అండ్ రిమూవ్ దిస్ నోడ్ okay this is also very easy now tell me the other pan ancestry the new pan ancestry. This is equal to 6. Any doubt? This is the second case. This is the second case. Any doubt in first and second? Very easy to delete the first one, but delete the second one also very easy. Let's move up to the move that single child, move up to the previous level, to the up level, top level, and delete the current node available in that. Like this. Any doubt? No. Now delete 12. Delete 12 from your ban ancestry. Delete 12. Direct rooted. Point blank లో పెట్టేసినాయి direct delete 12. Delete node 12 from the given ban ancestry. Delete node 12.
ఫ్రమ్ ద గివెన్ బైనరీ ట్రీ. దానికన్నా ముందు ఏమైనా చిన్న చేద్దామా? వద్దులే, డైరెక్ట్ పాయింట్ బ్లాక్ లో పెట్టేద్దాం. Delete node 12 from the given binary search tree. Delete node 12 from the given binary search tree having two cases. If the node contain, ఏమైంది. Just delete node 12. Just delete node 12 from the given binary search tree. Delete node 12 from the given binary search tree. Two cases available in this. Two cases available here in this. I think I already given in the last session. How to delete if your node contains two childrens? No, na? Yes. How to delete if a node contains two childrens? In order predecessor అంటారమ్మా. నేను కింద రాస్తానండి. Next one more case here in this. In order successor. In order predecessor and in order successor. Two cases available in this. If your node contains two children. Direct point blank లో పెట్టేస్తాం root node. How to delete? Now I want to execute the first case. If you need to remove the node, if the node contains two children. Okay. Now I want to execute the first one. In order predecessor means first write all those given elements. Write all those given elements in order. In order means all the given elements in which order? Ascending order. Ascending order means small to big. Very easy to write the given elements in order. Start from left to right. Okay, left to right. Start from first element, tell me. 6. Then left to right. Okay, 7, 9, next 12, next 17, next 21, 35, 44, 50. First you have written the in order one. Okay, first write this. In order predecessor means now I want to delete which node? Node 12. I want to delete node 12. The underline for this. Put the underline for this. Predecessor means before the deletion element, the number available here before you want to delete a node. Now the node available 12. So tell me here the node contains to the left side. That is called predecessor. Successor means after that node. So left side, tell me the left side value. That is 9. Now that 9 belongs to the root node. That 9 belongs to the root node. Okay. If you want to execute the first case, if you want to execute the second case, at that time, which one belongs to the root node? 17 belongs to the root node. Now first I want to draw the first binary search tree using in order predecessor. So in order predecessor means what? Which node belongs to the root node? 9. Okay. I want to delete which node? 12. Now 9 belongs to the root node and remove this. Now how many left? How many values left? 6, 7 and 9. So this 7 compulsory left side, 6 compulsory left side. Just remove this one. And what are the remaining elements? These elements. Yes, correct. And now 21. Next 17. Next
For as it is right. Next, 35. Next, 50. Now, Dave, any doubt? Very easy to draw. Very easy to draw the Banner's tree with the help of in-order predecessor. So, how to identify here? Verify which one belongs to the greatest element compared with the root node. Which one belongs to the greatest element in left subtree compared with root node. If you want to delete the root node, that root node contains more than one child, means that root node contains two childs. If the node contains two childs, we are having two cases, in order predecessor and in order successor. So in order predecessor, in order successor means in order predecessor. So verify in left subtree which value contains the max value. If you want to execute in order successor, means which value contains min value in right subtree. Left subtree లో max value find out చేయాలి in order predecessor. If you want to execute the second case in order successor, if the node contains two childs, so in order successor means after that root node, which value available? 17. That belongs to the root node. Means what? This belongs to the right subtree, right subtree. This belongs to the left subtree for your root node. Yes, correct? For your root node. So 9 belongs to the max element in left subtree. 17 belongs to the min element in right subtree. If you want to execute in order successor, if you want to execute in two cases, any case we need to execute. Okay, two types of trees you will get. If you want to execute in order predecessor means try to find out the max element in left subtree. If you want to execute in order successor, try to find out the min element in right subtree. Right, those two very important points in order predecessor and right. If you want to delete a node, if you want to delete a node, that node contains two children. If you want to delete a node, that node contains two children. Two children. We have to execute two cases. We have to execute two number of cases. Two cases available. The first one in order predecessor. Second one in order successor. In order predecessor. In order successor. In order predecessor. In order successor. In order predecessor. The second case in order successor. Right. The first one in order predecessor. In order predecessor. Find the max element. Find the maximum element in the given. Find the max element in left subtree. Find the max element in the find the max element in the left subtree for the given binary search tree. Find the max element in left subtree for the given binary search tree. Write simply BST for the given binary search tree. For the given binary search tree. For the given binary search tree compared with root node. సో రూట్ నోడ్ తోని కంపేర్ చేస్తూ లెఫ్ట్ సైడ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రీ లో ఏ ఐటమ్ లో ఏ నోడ్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు మిన్ ఎలిమెంటా మ్యాక్స్ ఎలిమెంటా యు ఆర్ ఫైండింగ్ ద మ్యాక్స్ ఎలిమెంట్ దట్ మ్యాక్స్ ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు ద రూట్ నోడ్ ఆఫ్టర్ డిలీటింగ్ ద కరెంట్ నోడ్ దట్ మ్యాక్స్ ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు ద రూట్ నోడ్ పడుకోదాం లాస్ట్ డోంట్ స్లీప్ maximum element available in left subtree belongs to the root node. Maximum element and the left subtree belongs to the root node after deleting the current root node. Okay, after deleting the current root node. In a new banner search tree, what is the root node? 9 belongs to the root node. In a new banner search tree, draw a new banner search tree. Draw a new banner search tree. Draw a new banner search tree. All of you draw a new banner search tree after deleting 12. Draw a new banner search tree after deleting 12. Any doubt?
అమ్మా ప్రెడిసెసర్ అంటే లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీలో మ్యాక్స్ ఎలిమెంట్. సక్సెసర్ అంటే ఆఫ్టర్. ప్రెడిసెసర్ అంటే బిఫోర్. Before that node, that is called predecessor. After that node, that is called successor. Now I want to draw. Anyone want to draw the next one? In order successor binary search tree. Try చేయండి అమ్మా, నేను డ్రా చేస్తా. All of you try to draw binary search tree. It is in order successor binary search tree. Means which one? No, which one? Which value? Which node belongs to the root node in the new binary search tree? If you are applying in order successor, 17 belongs to the root node. 17 belongs to the root node. So after drawing new binary search tree, then remove 12 from your binary search tree. Now 17 belongs to the root node. 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 Okay. 17 belongs to the root node. Any doubt? Any doubt in order predecessor? Predecessor means find out the max element in left subtree. Find out the min element in right subtree. Successor. Successor and after. Predecessor and before. Compared with that root node. Direct root ke effort చేసేస్తా. ఇక చిన్నది ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు కదా. నెక్స్ట్ చేద్దాం. డ్రా చేయండి. ఇది రిమూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 21. ఇక్కడ ఏమిస్తుందమ్మా? 7. అంతే కదా. ఇది రిమూవ్ చేస్తారు. 17 పైకి పోయింది. కంపేర్డ్ విత్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్ 9. నెక్స్ట్ 6. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి మా వాల్యూస్? 44. 17 పైకి వెళ్ళిపోయింది కదా. 17 పైకి వెళ్ళిపోయింది. 44. నెక్స్ట్ 35. నెక్స్ట్ 50. Any doubts? I think you already drawn now. I'll give one more example, then very easy to understand. Okay. I think this is valid or invalid. Now, find out the max element in left subtree. Predecessor, find out the min element in left subtree. Min element in 17. That belongs to the upper one. Okay. I'll give one more, then very easy to understand. Little bit complex, but very easy to understand if you solve 2 or more problems. Okay. Next, D, Q, N, C, A, L, K, Z, G. That is the first one. Now the tree, the difference available here, I given the new value in the first level G. G repeated available. G again available in any other position. G once again available twice. No, no. Any node available twice and thrice? That is not possible in binary search tree. Okay. If the node available once again twice and thrice, that is not the valid one. Okay, man draw చేయలేం కదా. అదే కండిషన్ చెప్పాను. Unique number of times we need to identify that node available in the binary search tree. Now all of you draw binary search tree, make it fast. All of you draw binary search tree, make it fast. Then we go for deletion. Then we go for deletion in this. I think everyone knows how to insert an element in your binary search tree. Maithili, stand in your place and come and draw the binary search tree on the screen. You know how to draw? You know how to draw? No, I want to draw. You want to draw? Yes? No, na? You know how to draw binary search tree? You already completed deletion and insertion. Huh?
You are trying in notes? You want to try? I'll help. Okay. So మీతోనే డ్రా చేపిస్తానమ్మా. జస్ట్ సీ హియర్ ఫస్ట్. వెయిట్ చేయండి. ఓకే. జీ బిలాంగ్స్ ఒక సర్కిల్ పెట్టండి. ఎస్. జీ దట్ ఈస్ ద రూట్ నోడ్. నౌ జస్ట్ సీ హియర్. వెయిట్. The tell me the second element. D. D available before G or after G? Before means left side or right side? Yes. Make it fast. You know the process now. Then wait. Wait a little bit. Make it some time. Third element Q. Q available after. Now always verify in every insertion starts from root node. Okay, starts from root node. Q compared with G. Q compared with G available in left side or right side. Just don't confuse. Just don't be tense. Okay? Feel free. మాట్లాడదామా? Q after G na right side. Default. I think you know the process na. G కి అంతే. కొద్దిగా చిన్న రాయండి అమ్మా. ఓకే. అంతే. నెక్స్ట్ వాట్స్ ద నెక్స్ట్? టిక్ చేయండి. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ అయిపోయినాక టిక్ చేయండి. జస్ట్ టిక్ దిస్ లైక్ దిస్. డి అయిపోయింది, క్యూ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎన్. పుట్ ద టిక్ మార్క్ ఎన్. Put the tick mark on N. And next N. G compared with first always N available to the right side to G, left side to Q or right side to Q. N తర్వాత Q వస్తుందా, Q తర్వాత N వస్తుందా? You know the process. Yes. Then C compared with C left side. Yes, you know the process. Then A. ఓ లీస్ట్ ఎలిమెంట్ నాది, ఇక లాస్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది అది. గుడ్. నెక్స్ట్ ఎల్. జీ తర్వాత ఎల్లా టిక్ చేయండి. ఈఎఫ్జిహెచ్ఐజేకేఎల్. జీకి రైట్ సైడ్, క్యూకి లెఫ్ట్ సైడ్. అక్కడ వస్తుందా? మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు మళ్ళీ. ఇప్పుడు ఆల్వేస్ వెరిఫై విత్ ఎవ్రీ నోడ్ నా. యు ఆర్ కంపేరింగ్ ఎల్ విత్ జీ. ఆఫ్టర్ జీ ఎల్ అవైలబుల్. కంపేర్డ్ విత్ క్యూ. దేనికి లెఫ్ట్? క్యూకి లెఫ్ట్. నౌ కంపేర్డ్ ఎన్ అవైలబుల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. Now always compare with every node. Only one node left to compare. Now compare L with N. L తర్వాత N వస్తుందా, N తర్వాత L వస్తుందా? PQRS EFG 7 ABCలు. LMN. N కు లెఫ్ట్ రైటా L? Know the process na. Yes. Only few elements left in the last. Compared with always G. EFGHIJK. After GK. Compared with Q. Compared with Q. K. Left. Compared with N. Compared with L. KL. మీకు ఏబిసిలు నేర్పిస్తాయి ఇక. మిమ్మల్ని నర్సరీలో కూర్చోబెడతా. ఎస్. లెఫ్ట్ రైటా కేకు? అంతే కదా, మరి మీకు తెలుసు కదా. ఎస్. అప్ టు నో ఎనీ డౌట్? అప్ టు నో ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ దిస్? నో. తను కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది పాపం. ఏబిసిలు నేను ఏబిసిలు రాపించి పంపిస్తా. బోర్డు మీద ఏబిసిలు రాపిస్తా ఫస్ట్. బి నెక్స్ట్. ఎక్కడ రైట్? ఫస్ట్ జీతో కంపేర్ చేయాలి కదా. లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ, ఇక రైట్ తో సంబంధం లేదు మనకు. బి కంపేర్డ్ విత్ డి. బి కంపేర్డ్ విత్ డి. బి కంపేర్డ్ విత్ డి. లెఫ్ట్ సైడ్. కంపేర్డ్ విత్ సి. లెఫ్ట్ సైడ్. కంపేర్డ్ విత్ ఏ. దట్స్ ఇట్. యు నో ద ప్రాసెస్ నా. దట్స్ ఇట్. మరి జడ్ డ్రా చేయండి. డిఫాల్ట్ గా లాస్ట్ ఉంటుంది అది.
That's it. That's it. Any confusion? Now I want to delete K. Any doubt in this? Very easy to delete. Very easy to delete. Now delete N. Delete N. Delete N. That's it na? ఇక్కడ ఎన్ ఉండే ఇక్కడ ఎల్ ఉండే ఒక చైల్డ్ సింగిల్ చైల్డ్ ఉంది. సో ఇటు ఇటు పోతుంది అంతే. అంతే కదా? ఎనీ డౌట్? నో. ఇక్కడ ఏమైనా ఉండేనా? బి ఉందా? Now I want to delete. I want to delete direct point లాగా మళ్ళా. I want to delete D. D. ఏం లేదు కదా? ఏం లేదు. ఫస్ట్ డ్రా చేద్దాం. G. No change in this Q and L. Any change in right subtree? No change in right subtree. Only few changes. You are deleting which element? C. I don't know. D. D కదా? Oh, we need to dance, D for dance. Okay. Then tell me. Now delete root node. Draw two trees. Draw two trees. In order predecessor, in order successor. Draw two trees. Delete G element from this. Now tell me the first one. Which node? First in order predecessor ante left subtree lo max element. Left subtree lo max element ఏంటమ్మా? Left subtree lo max element. Left subtree lo అరే అది కూడా మర్చిపోతేట్లే నాన్న ఏబిసిలు నేర్పిద్దాం మీకు. సి కదా? నౌ టెల్ మీ విచ్ నోడ్ బిలాంగ్స్ టు రూట్ నోడ్? సి బిలాంగ్. అలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే రాసుకోండి ఇలా. ఏ బి సి జి ఎల్ క్యూ జెడ్ ఇన్ ఆర్డర్ కదా ఇది. రూట్ నోడ్ ఏంటి? జి అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఆర్డర్ ప్రెడిసెసర్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఆర్డర్ సక్సెసర్. ఇన్ ఆర్డర్ ప్రెడిసెసర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సి బిలాంగ్స్ టు ద రూట్ నోడ్. ఇన్ ఆర్డర్ సక్సెసర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎల్ బిలాంగ్స్ టు ద రూట్ నోడ్. అంతే కదా? ఇప్పుడు ఏంటి రూట్ నోడ్? టెల్ మీ ద రూట్ నోడ్. ఇక్కడ ఉందా? Now tell me C. Then write Q. Then Z. Then L. Then A. Then B. Then delete this one. Yes. Draw one more. L root node. L root node. L root node అయితే ఏమవుతుందమ్మా? ఫస్ట్ రైట్ సబ్ ట్రీ డ్రా చేయండి. ఎల్ పైకి వెళ్ళిపోతే రైట్ సైడ్ క్యూ ఉంది, తర్వాత జెడ్ ఉంది. ఎల్ బిలాంగ్స్ టు రూట్ నోడ్. ఎల్ క్యూ జెడ్. ఎస్ కరెక్ట్. దెన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమేమి ఉన్నాయి? సి. ఏ ఇటు పోతుంది ఇటు, దెన్ బి ఇటు. ఇటు ఇంకులు ఏదేమో అయిపోయిందేమో. అయిపోయాం. Any confusion? Like to practice by yourself with your examples. With your examples.
Will you rub this one? మామూలు ఇయర్ ఉంటుందా? మొత్తం క్లియర్ క్లియర్ చేయాలండి. యాడా? యాడ్ అంటే మొత్తం న్యూ పేజ్ వచ్చేస్తా. ఓకే. Now all of you draw. Make it pass. All of you draw the banners. ఒకరితో డ్రా చేపిస్తా. ఒకరితో డ్రా చేపిస్తా. ఏమైనా రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్ వచ్చిందా అమ్మా? ఎనీ రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎనీ ప్లేస్? ఏదో వచ్చిందా? రాలేదు కదా. 6 కాదురా బాబా, అది B6 C6 ఉన్నది. B6 మళ్ళీ ఉందా? C6 మళ్ళీ ఉందా? A3 మళ్ళీ ఉందా? అట్లాంటిది ఉంటే చెప్పండి. 6 వచ్చింది, 3 వచ్చింది అనద్దు. If you are having any confusion, try to discuss within your bench or discuss with me. I'll clear your doubt. Now you are discussing within your bench. Now those are valid discussions. When you are given the problem on the board, if you are discussing with your neighbors, those are called valid discussions. చెప్పినందుకు వాడికి వస్తుంది, మీరు విన్నందుకు ఫ్రెండ్ చెప్పాడు కదా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే. మీరు if you are given the presentation, if you are solving the problem by own, the concept remembers up to the last in your mind. మా డ్రా చేసావా? Just draw on the board. Try to draw. Yes, your red shirt. Try to draw on the board. Starts with root node, then followed by all other nodes, left and right. ఓ లెఫ్ట్ హ్యాండా? సచిన్. సచిన్ కదా? కాదా? ధోనియా? ఒరే నాన్న పెద్ద పెద్ద డ్రా చేయకరా. మనకి అన్ని తెలుసు ఆప్షన్స్. అరే సూపర్ రా బాబు.
చేసుకుంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు నాన్న. ఇప్పుడు ఎక్కడ వరకు అయిపోయింది? B4 వరకు అయిపోయింది. కలర్స్ కూడా డ్రా అవుతుంది. ఎక్కడ వరకు అయిపోయింది? టిక్ చేసుకున్నా. B4 వరకు అయిపోయింది. B4 వరకు అయిపోయింది. టిక్ చేసుకో B4. C2 B3 Z1 C1 B4 అట్లా టిక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ Z4. Z4 ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న? అంతే. గో టు దట్స్ ఇట్. దెన్ Z6. ఇంకోటి ఉందా నాన్న? B6 కూడా ఉందా? అబ్బో, A3 ఉంది, B6 ఉందా? ఇది రాంగ్ అన్న వాళ్ళు ఒకసారి స్టాండ్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్. ఇఫ్ దిస్ వన్ రాంగ్, జస్ట్ స్టాండ్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్. గో అండ్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఎనీ చేంజెస్? మరి చెప్పు, చేంజెస్ చెప్పు, తర్వాత డ్రా చేస్తూ. A3 ఎక్కడ ఉంటారా నాన్న? అది అక్కడ ఒక్కటి అదేనా? అరే నాన్న, అంతేనా నాన్న? ఇంకేమి చేంజెస్? నువ్వు చెక్ చేయి నాన్న, మళ్ళీ నువ్వే చెక్ చేయి. ఇంకేమన్నా? అదొక్కటి కరెక్టే. ఆ? అరే నాని, కరెక్టేగా. అదొక్కటి అడిపోయింది అంతే. ప్రతి చెక్ చేయాలా? ఈచ్ నోట్ చెక్ చేస్తే ఆ మిస్టేక్ రాదు. ఈచ్ నోట్ చెక్ చేయాలి. జస్ట్ దట్స్ ఇట్. ఎనీ ఎస్ పిక్ ల్యాబ్స్. దట్స్ ఇట్ నా. ఎనీ చేంజెస్? నో నో. ఇప్పుడు డిలీట్ చేపిస్తా చూడండి ఒక్కరితో. జస్ట్ స్టాండ్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్. ఎస్. 1 2 3 4 5. జస్ట్ డిలీట్ B4 అండ్ డ్రా ద న్యూ ప్లానెట్స్ హిస్టరీ. ఇక్కడ డిలీట్ B4. మీ చిన్నదే ఇచ్చిన. డిలీట్ B4 ఫ్రమ్ ద ప్లానెట్స్ హిస్టరీ. Delete B4. Just verify how many childs in that. Delete B4 from the binary search tree and just draw. అంటే మళ్ళీ కొత్తదేం అవసరం లేదు, దాన్ని రిప్లేస్ చేయి అంతే. అదొద్దు, మొత్తం వద్దు. జస్ట్ B4 డిలీట్ చేయి. ఏమవుతుంది చెప్పండి. అంతే. దట్స్ ఇట్ నా. దట్స్ ఇట్. ఎస్. ఓకే ఓకే. బిగ్ క్లాస్. బిగ్ క్లాస్. Yes, stand in your place. Delete Z1. I mean, delete Z1. Just Z1 having how many chance? I don't know. Delete Z1. You follow any? ఓ, బాగుంది అని కేసు ఇవన్నీ నాకు తెలిస్తే బాగుంటుంది. ఏమేమి ఉన్నాయా? మూవ్ ఉందా? షేప్స్ మూవ్. డిలీట్ Z1. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రా న్యూస్ బ్యాన్సర్ స్క్రీన్, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ C2 డ్రా చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ డ్రా చేసేసేయండి అమ్మ. C2 డ్రా చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ డ్రా చేసేయండి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా. B3 C1 అన్ని డ్రా చేయండి. A3. A3 అది A3 A3. Okay, now you are in right subtree. Now you want to delete Z1. Apply predecessor or successor. You want predecessor. Why? Because only one. Now C6 belongs to root node. Okay, C6 belongs to root node. అదేంది అక్కడ పోతారా? అది Z1 ఎక్కడుందో అక్కడ మాత్రం డిలీట్ చేయాలి. అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది C6. Z1 ఎక్కడుంది? Z1 ప్లేస్ లో పెట్టాలి. ఓకేనా? అంతే కదా అమ్మా. C2 ప్లేస్ లో పెడతారా? ఓ, ఎస్. ఎస్. ఎస్, కరెక్ట్. కరెక్టే కదమ్మా. ఇంకా ఏమో చూద్దాం, చూస్తున్నాను. కరెక్టే. సక్సెస్ రాయిస్తారా? చేయండి. చేస్తారా? సక్సెస్ అంటే ఏంటి? ఇది రూట్ నోడ్ అవుతుంది.
Z4 రూట్ నోడ్ అవుతుంది. డ్రా చేయండి. డ్రా చేయండి. C2 లెఫ్ట్ సైడ్ సేమ్, B3 అవంతా లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం చేంజ్ లేదు. C1 B6, then at that time Z4 belongs to the మీ లీస్ట్ కదా అమ్మా, లీస్ట్ కదా. అక్కడ ఒకటే ఉంది కాబట్టి మనకి కన్ఫ్యూజన్ లేదు. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి లీస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లీస్ట్ ఏంటి? Z4. Z4 బిలాంగ్స్ టు నోడ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ Z1. Z1 దగ్గర Z4 పెట్టేసి మిగతా నోట్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేయి. C6 ఉంది, Z6 ఉంది. That's it. Now in order predecessor to apply on this binary search tree, need to delete C2. All of you draw, make it fast. Apply in order predecessor only to delete the root node C2. In order predecessor. Now at that time, predecessor, which one belongs to the root node in left subtree? If you want to identify the max element that belongs to the root node. Now tell me in left subtree, which one belongs to the highest element, max element? C1 belongs to the root node. Put C1 in place of C2. Then draw the remaining elements in left and right. Now you are identifying in this, in left subtree, in order predecessor, we need to identify in left subtree max element. రాసుకోవాలి బాక్స్ లో. In right subtree, we need to find out min element that belongs to the root node. That belongs to the root. Now, in order predecessor kada apply చేసేది. So, which one belongs to the root node? Put the star on this and give the direction to this. C1 belongs to the, okay. C1 belongs to the root node. I want to delete this one. Then, left side ఏమున్నాయమ్మా? B3 ఉంది. నెక్స్ట్ A3 ఉంది. నెక్స్ట్ C1 కు P6 ఉంది కదా. C1 కు P6 ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి? ఇంకా ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో Z4, C6 and Z6. This is one. Yes, correct? That's it? కాదా? Any change? You are moving C1 to the root node in place of this. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమేమి ఉన్నాయో చెక్ చేయాలి. B3, A3, P6 ఉంది. B3, A3 to P6 రైట్ సైడ్ వచ్చేస్తాయి కదా డిఫాల్ట్ గా. రైట్ సైడ్ ఏమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? Z4, C6, Z6 ఉంది. రిమూవ్ దిస్ వన్. C1 కు Z4 ఇక్కడ వస్తుంది, C6 ఇక్కడ వస్తుంది, Z6 ఇక్కడ వస్తుంది. దీని చేంజ్ ఏం లేదు కదా. any change? ఓన్లీ ఇన్ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ, రైట్ సబ్ ట్రీ డైరెక్ట్ డ్రా చేయండి అంతే. అంతే ప్రాక్టీస్ చేసి వస్తుంది. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ప్రాక్టీస్. మీ ఓన్ ఎలిమెంట్స్ డ్రా చేసుకొని మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు డ్రా చేసుకొని ఇన్సర్షన్ డిలీషన్. ఇన్సర్షన్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు, డిలీషన్ ఒకటే కొద్ది కాన్ఫిడెన్స్. అది కూడా లాస్ట్ కేసులోనే కొద్దిగా, అది కూడా ప్రెడిసెసర్ సక్సెసర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఎనీ డౌట్ టిల్ నౌ? నో. వీడేమన్నాడు? మూవ్ కదా నాన్న. ఇష్యూమా? మూవ్ తీసేసి ఏమన్నా ఇది తీసేయాలా? అమ్మా డబల్ టాపా స్క్రీన్ నా? ఓకే. I want desktop. Where is the desktop?
ఇదా ఇక్కడ ఉండే డెస్క్ టాప్. So just open the AVL tree in this AVL tree. One more slide already opened. AVL1 అని ఉంటుంది. ఇది క్లోజ్ చేస్తే బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం. ఇది క్లోజ్ చేసేసి వచ్చేస్తుంది. ఇదంతా అవసరం లేదు, మీకు ఇచ్చేస్తానమ్మా ఇదంతా. ఆ, ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేసేయండి. ఇక్కడ ఓపెన్ ఫైల్ ఉంది ఏవిఎల్, డౌన్లోడ్స్ లో ఉంటుంది. లేకపోతే నాన్న మినిమైజ్ చేయలేకపోతే ఇక దీంతో మినిమైజ్ చేయి. అక్కడ పైన మినిమైజ్ చేయి, అక్కడ పైన క్లోజ్ చేయి. డౌన్లోడ్స్కి వెళ్ళు. ఓకే. AVL1. ఎస్ ఎస్. ప్లే. నో ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ AVL3 వస్తుందా ఇది? హలో. ఎస్. Now the extension for binary search tree, that is AVL3. Till now, we are not having one more very important factor in binary search tree. We are having only 2 points. The first one, in every or any binary search tree, at most 2 children. Okay, either 0 or 1 or 2. And if you are compared with any node, the left subtree values are less than compared with root node values, and all the right subtree values are greater than with compared with root node. That is binary search tree. Okay. Now AVL3, that is a very important one available in your unit 1. I'll have to write the definition of AVL3. ఇది పోతుందా అమ్మ? టాకింగ్ అనేది వస్తుంది. పైకి పోవచ్చా? పైకి అంటావు నాన్న, పైకి అనేసి దాంతోనే మధ్యలో ఏదో దిష్టి చుక్క పెట్టినట్టున్నది. ఇప్పుడు బాగుంది. The very important one, AVL3, is a self-balancing binary search tree. It is a binary search tree only. This is self-balancing binary search tree. AVL3 is a self-balancing binary search tree. Where the difference between అంటే దేనికి binary search tree కి AVL tree అన్నట్టు. Okay, where's the difference between height of the left and right subtrees cannot be more than 1 for all the nodes. Put the very important statement in box or underline for AVL3. Now we are calculating height of the every node in AVL. height. మీ హైట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు కదా. బ్యాలెన్స్ అవసరం లేదు, దీనికి మాత్రం height of every node we need to calculate. ఏదైనా సర్కిల్ ఇట్లా రావాలంటే డన్. I'll have to write these complete 2 points. Properties are also, I'll have to write.
AVL tree is a self-balancing binary search tree. That is the first point. AVL tree is a self-balancing. AVL tree is a self-balancing binary search tree. Listen carefully. If you didn't understand, that is not possible to understand by own using any social content, using YouTube or any chat GPT. Okay? మీ ఓన్ అర్థం కాదు. Deletion అయినా ఏదైనా. Okay? Try to listen carefully. If you have any doubt, just raise your doubts. I'll give many examples, very easy to understand, but listen carefully. Okay? Listen carefully. It's a little bit complex one, AVL. దీనికన్నా ఇంకా complex P trees. Okay? If you listen carefully, very easy to understand. Otherwise, big complex concept this one. AVL tree is a self-balancing binary search tree where the difference between heights of left and right subtrees cannot be more than one for all nodes. And properties are mentioned in the next line. The subtrees of every node differ in height by at most one. At most one. Once again, put the underline for this. At most one. Now tell me, at most one means what? ఇక్కడ at most two childrens అంటే ఏమన్నారు? 0, 1, 2. ఇక్కడ at most one అంటే just write here -1, 0 and 1. ఓకే, ఈ 3 వాల్యూస్ తోనే AVL ట్రీ వస్తుంది. at most 1 equal to -1. This time -1 అవ్వలేదు. -1, 0 and 1. 3 values are very important. Based on these 3 values only in our hands, AVL tree అవ్వలేదు. Okay, put this one. At most, that is equals to in box. I want to open one more slide. I want to open one. I want the definition for once again. ఒక లాస్ట్కి వెళ్ళిపోతున్నా ఇది అవసరం లేదా? ఓకే, ఇంకొక స్లైడ్ దాంట్లో డౌన్లోడ్ చేసింది చూడండి, ఇది క్లోజ్ చేసేసి ఒకటి డిఎస్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఇంట్రొడక్షన్ AVL1 పెన్ డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి ఇది కూడా చూడండి, ఇది ఎస్, వెయిట్ ఒక్క నిమిషం. ఎస్, నౌ AVL ట్రీ ఇస్ ఎ సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ ప్యానెల్ సెర్చ్ ట్రీ అన్నాను కదా. కింద ర్యాండమ్ ఇంకో ప్రాపర్టీ, AVL ట్రీ ఇస్ నేమ్డ్ AVL అని ఎందుకు వచ్చిందంటే ముగ్గురు కలిసి అడిగారు సార్. AVL Adelson, Welski
And this one, Landis. Its surname is one name Landis. I put the underline or put the three names in box. AVL. Three. వాళ్ళ ముగ్గురు కలిసి రెడీ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు నేమ్ నుండి ఒక్కొక్క లెటర్ తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు హూస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్? చార్లెస్ బాబెస్. హూస్ ద మదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్? ఇట్స్ మీ. ఇట్స్ మీ అట. ఎందుకు ఫాదర్ అన్నారంటే మేల్ కదా, అందుకే ఫాదర్. ఫిమేల్ అంటే మేబీ మదర్ అనొచ్చు. హూస్ ద గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ అల్గారిథం? లాస్ట్ టైం చూపించిన కదా ఫోటో. గ్రాండ్ ఫాదర్. గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎందుకు అన్నారంటే పాపం ఎబో 60 ఏజ్ కదా, అందుకే గ్రాండ్ ఫాదర్ అన్నారు. ఓకే, అలా write this one. The AVL tree is named after its two Soviet inventors. ముగ్గురా అన్న ఇతరా వాళ్ళకు రెడీ చేసింది? క్లియర్ గా ఇవ్వండి స్టేట్మెంట్. మీరు ముగ్గురు అంటే ముగ్గురే అంటారా అని చూస్తున్నా. ఇద్దరే. ఇద్దరు కలిసి చేసిర్రు. వీడి నేమ్లకి వెళ్ళి వి తీసుకున్నారు, వీడి నేమ్లకి వెళ్ళి ఎల్ తీసుకున్నారు. ఓకే, సో చెప్తా. ఇంకెవరైనా అంటున్నారా లేదా? సో ట్రై టు ఐడెంటిఫై AVL from these two names only. How many inventors, Soviet inventors? Only two. అండ్ ఓకే, ఇక్కడ కామా ఉందా అమ్మా? లేదు కదా. సో సేమ్ వన్ సింగిల్ నేమ్ అండ్ ల్యాండ్ ఈస్. సో ఏవి వీడి నేమ్ అడెల్సన్ వెల్స్కీ అన్నట్టు. అడెల్సన్ లకి వెళ్ళి ఏ, వెల్స్కీ లకి వెళ్ళి వి, ల్యాండిస్ లకి వెళ్ళి ఎల్ ఇస్తున్నారు. ఏవిఎల్ ట్రీ. క్లియర్ గా రాండ్ ఆ ప్రాపర్టీ. The AVL tree is named after its two Soviet inventors. Two only. త్రీ అంటే కొడతారు. ఫస్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళి 2 లెటర్స్ తీసుకున్నాం. మీరు త్రీ త్రీ ముగ్గురు ముగ్గురు అని అంటే ఇద్దరే అని ఎప్పుడైనా చెప్తారా అని చూసినా కానీ చెప్పలేదు. టూ ఇన్వెంటర్స్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశా. ఎప్పుడు 1962లో. హూ పబ్లిష్డ్ ఇట్ ఇన్ దేర్ 1962 పేపర్. I published more than 25 papers. I published more than 25 papers. I written 2 author books after completion of my PhD. MTech first year first sem. నా బుక్స్ చూపిస్తాను. Those books are available in Amazon. My books are available in Amazon. చూపిస్తాను, లింక్ కూడా చూపిస్తాను. మై బుక్స్ ఆర్ అవైలబుల్. మై సెల్ఫ్ బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ ఆథర్ ఇన్ బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ అండ్ థర్డ్ ఆథర్ in one more other book, which book I will show how available on the screen in the tomorrow session. Okay, ట్రై చేయండి. నా నేమ్, నా ఫోటో కూడా ఉంటుంది దాంట్లో. సో 410 రూపీస్ 420 రూపీస్ ఏమో ఉంటుంది ఆ బుక్. క్లియర్ గా బుక్ కూడా చూపిస్తాను. దట్స్ ఫర్ MTech ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమ్ బుక్. ఓకే, 2 books already published. Now I think already given my introduction. Now I completed my doctorate in the month of February 2025. This year only. This month, third week low, here I am taking the award in front of governor and ISRO chairman. ISRO chairman and ISRO chairman that belongs to chief guest for that event. 84th convocation. 84th convocation scheduled in Usman University. That Usman University established in 1917 before independence. Already 100 years completed and located in in 1700 acres. All the courses available in that Usman University. Engineering, technical, non-technical, degree, PG, all the world languages are also available in that. All French, Tamil, Urdu, language, Telugu. Course available. So please available in that. Not only in engineering. Okay. Usman Ali Khan invented here, and many popular members came from that Usman University. ఎవరనే నేను చెప్తాను తర్వాత. who's the president, previous president from Congress. PV Narasimha Rao studied in Usman University, and many more other eminent personalities came from Usman University. Here I'm collecting my award in the month of August, in this month only. Third week, I think. I don't know which date. The date is not confirmed. Within a week, I think the date will be confirmed. Now,
Okay, okay. I'll show that picture. Uh, okay, okay, okay. Enough. But very important here, degree and PG, those are okay, okay, enough. Ah, last. Enough. Degree and PG, those are the courses, but PhD belongs to a research work. It's not a course. PhD, BTech means Bachelor of Technology. MTech means Master of Technology. PhD means, PhD stands for reverse assist. Doctor of Philosophy. PhD అంటే D for Doctor of Philosophy. This is not doctor, this is doctorate. Okay. So already I registered my PDF in Spain. Uh, PDF means postdoctorate fellowship. Already registered. This is a 14 months course, but PhD only the lifetime achievement for every human being's life. Why? Because the name will be changed after completion of PhD. So before February 14th, my name M. Srikanth. After February 14th, my name Dr. M. Srikanth. From now onwards, after completion of convocation, they are calling doctorate. That is not engineering and the doctor. Doctor is different, doctorate is different. I think everyone knows. Okay. Now we are in AVLC. Forget about that. Now AVL stands for Adelson, Elsky and ఏదో అనస్తలేదు నాకు కూడా అనస్తలేదు ల్యాండిస్ ఓకే ఇన్వెంటెడ్ హౌ మెనీ ఇన్వెంటర్స్ టూ ఇన్వెంటర్స్ ఓకే ఎనఫ్ లాస్ట్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ 1962 what is the difference between pioneer search tree and AVL tree I will give clearly now okay enough ఇప్పటివరకు కొద్దిగా హీట్గా ఉంది బుర్రా అని కొంతసేపు అట్లా మాట్లాడాను ఇప్పటి నుండి క్లియర్ గా వినండి అమ్మా ఆల్రెడీ 12:10 ఎప్పుడు లంచ్ 12 మేడం లంచ్ ఎప్పుడు 12:30 అంతే కదా 1 కాదు కదా 12:30 ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి ఇట్స్ ఆల్రెడీ 12:10 కాబట్టి 12:30కి ఇచ్చేస్తాను నో ప్రాబ్లం I'll give the introduction about the AVL tree. First, already I given this is balanced binary balanced binary search tree. Balanced binary search tree. It is a binary search tree. Okay, AVL tree is a binary search tree only, but this is balanced binary search tree. Why we are calling balanced or unbalanced? How we are calling balanced or unbalanced? Remember here, remember here, why we are calling this AVL tree belongs to binary search tree means in AVL tree also we are having at most two children only. Okay. In AVL tree also we are having how many children at most? Only two children. Okay. Only two children. That's the reason we are calling binary search tree. And in the same case, why we are calling this belongs to binary search tree means left subtree values are less than compared with root node and greater than compared with right subtree. Okay. Left subtree values are less than compared with root node in binary search tree. Right subtree values are greater than compared with root node. Same property we are executing in AVL tree. But the extra of that is balancing and unbalancing. We are calculating balance factor for every node. If you are having balance factor that belongs to 0 or -1 R1 or -1 0 1, so that belongs to AVL tree, binary search tree that belongs to balanced AVL tree. Okay, -1 0 1. If you are calculating balancing factor, under balancing factor ki every node calculate చేయాలి. How to calculate balance factor? Okay, how to calculate balance factor? I will give. And the given binary search tree belongs to AVL tree or not? I will give. So how to identify the given binary search tree belongs to AVL tree or not? Very easy to identify with the help of this factor. Which factor? Balancing factor. So one లేపన్నా వాడు నిద్రపోతాను పాపం అన్నాను లేపడు అన్న ఒకసారి నిలబడు
ఒకసారి నిలబడరా. ఏం సినిమా చూసినారు నాన్న? నేను ఏం సినిమా? పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా బాలేట గారు నాన్న? బాగుందా బాలేదా? మిస్కి టాకా? ఏదో బాగుందట కదా యానిమేషన్ మూవీ. నరసింహ. ఆ మహా అవతారా? ఓకే ఓకే. శ్రీరామ్ శ్రీరామ్, జస్ట్ డోంట్ స్లీప్. స్టాప్ టాకింగ్. ఐ క్లోజ్ విత్ ఇన్ 10 minutes. I close within 10 minutes. Once again, my session tomorrow's in the afternoon session. Okay. I'll close AVL trees and B trees if possible. Okay. అప్పటికే మీ బుర్ర హీట్ ఎక్కుతుంది ఏవిఎల్ ట్రీ బీ ట్రీ రెండు కలిపేసరికి. ఎందుకంటే ఏవిఎల్ ట్రీ అర్థం కావాలి, దాంట్లో ఇన్సర్షన్ అర్థం కావాలి, డిలీషన్, దెన్ గో ఫర్ బీ ట్రీస్, దెన్ గో ఫర్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏవిఎల్ అండ్ బీ ట్రీస్. ఓకే. ఇన్సర్షన్ అండ్ డిలీషన్ అప్లికేషన్ తర్వాత చూద్దాం. లాస్ట్ సినిమా, లాస్ట్ సౌండ్ రావద్దు ఇక. లాస్ట్, don't make any noise. Why? Because this is very important to identify the given one belongs to AVL tree or binary search tree. Binary search tree అయితే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఇప్పటి వరకు. AVL ట్రీ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎలా అనేది చెప్తా. వెయిట్ అప్ టు సమ్ టైమ్. లాస్ట్ వన్ అక్కడ పడినాడు, లాస్ట్ కార్నర్, లాస్ట్ కార్నర్, లాస్ట్ బెంచ్ కార్నర్. నువ్వే. వీటి లాస్ట్ బెంచ్ గారా నాన్న? నువ్వు చేస్తారా? ఏం కాదు నాన్న, లేవు ఏం కాదు. ఎవరు నీళ్ళు లే 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 లే. లేచి కూర్చోద్దురా. Now tell me, this is a valid necessary or not? Yes, valid. So this balance tree, sorry, this is a panel search tree. This is the correct panel search tree. Yes, this panel search tree having at most two children. Correct or wrong? Yes. అరే నిలబడరా నాన్న, వాడికి నిలబడదామంటే పాపం కాళ్ళు వస్తున్నాయి. రాంగా? ఎస్. మేక్ ఇట్ కరెక్ట్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. కమ్ ఫాస్ట్. అట్లీస్ట్ ఐడెంటిఫై వేర్ సైడ్. ఇట్రా వాడు కిందికి ఎందుకు చూస్తాడు? నేను అడుగుతున్నా మీరు కింది చూస్తాను నాన్న. సిగ్గుపడకరా భయ్, మనం మొగలు బాయ్ కదరా భయ్. అమ్మాయిలాగా కింది చూసి సిగ్గుపడతావు నాన్న. నువ్వు ఇటు రారా నాన్న. అరే వాళ్ళ చెట్టు డ్రా చేస్తారు కదా నాన్న. ఏం కాదు, షూ అవసరం లేదు, చెప్పులు అవసరం లేదు. ఇటు రారా నాన్న, ఇటు రారా నాన్న. నువ్వు ఇటు రారా బాబు ఒక్కసారి. ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఇవ్వని బ్రేక్ వచ్చింది రా భయ్, కూర్చో. ఎస్, స్టాండ్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్. దిస్ ఇస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? వెయిట్, మేక్ ఇట్ కరెక్ట్. మీరే మిస్టర్, మేక్ ఇట్ కరెక్ట్. ఫస్ట్ వేర్ ద ఇన్వాలిడ్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ థింగ్ అవైలబుల్. ఎక్కడ నోడ్ ఇన్వాలిడ్ చెప్పండి. కరెక్టా? అసలు ఇంతకుముందు ఎలా ఉండే చూద్దాం ఒకసారి. కూర్చోండి. ఇంతకుముందు ఎలా ఉండే అమ్మా? ఇక్కడేముండే? వన్. ఇక్కడేముండే?
అంటే ఇది రాంగ్ కదా, ఇది ఒక్కటి కదా రాంగ్. ఇప్పుడు దీన్ని తీసేద్దాం, దీన్ని రాంగ్ తీసేద్దాం. ఇప్పటి వరకు ఉన్నది ఇది వరకు కరెక్టా? Now up to this binary search tree belongs to the valid or invalid. This node belongs to two children. This node belongs to single, two children. Yes, correct. According to the first property. According to the second property, verify in left subtree values, right subtree values, and in every node also compared with root node. Now, 6 కు left side 4 ఉంది, 1 ఉంది. Yes, less than. 6 కు right side 8, 7, 10 ఉంది. Right, greater than. And in every node also. 4 compared with left side 1, less than. 8 compared with this 7, no problem. 8 compared with this 10, no problem. And now which one incorrect? 2 na. So write this, draw this. That's it na. Remove 2 and correct this. That's it. Now the first one equal to, all of you write this formula for AVL tree. Balance factor equal to height of left subtree minus right subtree. Height of ikkane radamle. Height of మొత్తం రాయండి మీరు. Height of left sub tree minus height of right sub tree. You are calculating, that is in between -1, 0 and 1. Other than these three values, your tree is in unbalanced. Your tree is called AVL tree, that is unbalanced AVL tree. If you are calculating balance factor for each and every node, all those values are available in between -1, 0 and 1. So your tree belongs to balance. Otherwise your tree unbalanced. Okay, balanced and unbalanced. Okay. ఓ టీ వచ్చింది కదా, మర్చిపోయింది. I'll close within 5 minutes. Okay.
I close within 5 minutes or 4 minutes. How to calculate balance? Okay. How to calculate balance factor? ఫస్ట్ 0 1 -1 పక్క పడేయండి. ఫస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇంపార్టెంట్ కదా. ఓకే, ఎవ్రీ నోడ్కి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇంపార్టెంట్. నౌ how many nodes on the screen? This is a binary search tree. This is a binary search tree or not? Every or any binary search tree contains at most two children, either 0 or 1 or 2. Now this node contains how many children? This is a valid node or not? Yes, valid. It is a binary search tree. No, na. Just stand in your place. Or no, నో ఉన్న వాళ్ళు నిలబడండి, నేను ఆన్సర్ అడుగుతాను. ఐ స్టాండ్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్. వై దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ? ఐదర్ 0 1, 0 ఉన్నా కరెక్టే, ఒక చైల్డ్ ఉన్నా కరెక్టే, మాక్సిమం 2 చిల్డ్రన్స్ ఉన్నా కరెక్టే. అది ఆన్సర్. ఐదర్ 0, ఐదర్ అన్న ఓకే, ఐదర్ 0 ఆర్ 1 ఆర్ 2, ఎట్ మోస్ట్ అంటే మాక్సిమం 2, మినిమం 0 కావచ్చు, లేకపోయినా ఏం కాదు. సో ఆల్వేస్ జస్ట్ రిమెంబర్, single node belongs to a binary search tree. Single node belongs to a binary search tree. Why? Because it contains how many children? 0 children. Yes, correct. Now you got a point. Yes, it at most means maximum. So 2 children అంటే 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 0 ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 0 ఉన్నాయి. ఈ నోడ్కు 0 చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాక్సెప్టెడ్ నా? యాక్సెప్టెడ్. సిట్ డౌన్. ఎస్. నౌ yes, second bench was white shirt. How many left subtree values? How many left subtree values? How many right subtree values? 0. So height of this node also 0. We don't have any this. Okay. This is, sit down. Forget about up to some time. All the values we need to insert one by one and calculate balance. 6. Second value we need to insert. I think everyone knows how to insert an element in one by one in your binary search tree. Start from the first value belongs to the root node. 7 available in right side tree or in right side or in left side? Right side. Okay, 7. Yes, up to some time. Wait up to some time and calculate. This is a binary search tree. This is a binary search tree. And this node contains how many children? 1 children. 7 contains how many children? So at most 0 1, ప్రతి నోడ్ కు 0 1 2 ఉండాలి. ప్రతి నోడ్ కు ఎక్కడ 3 ఉన్నా వేస్టే. 0 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు. ఓకే, 0 అంటే లీఫ్ నోడ్ అన్నట్టు. ఓకే, and now calculating height of the balance factor for left and right subtree. How many values in left subtree? 0. Height అనేది 0, ఇక అసలు క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. And how many values కాకుండా, so height, this is called height. In right side tree we are having height. So the height belongs to 1. Okay, so 0 minus 1, that is equals to minus 1. So balance factor, okay, balance factor equal to, in between -1, 0 and 1. ఈ 3 values ఉంటే that belongs to balanced
ఏవిఎల్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ అంటారు. సో ప్రతి నోడు కనుక్కోవాలి, ప్రతి నోడుకు. ఇప్పుడు 7 హౌ మెనీ లెఫ్ట్ వాల్యూస్? 0. హౌ మెనీ రైట్ వాల్యూస్? 0. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0. -1 ఇక్కడ 0. సో -1 ఇక్కడ, ఇక్కడ -1 ఇక్కడ 0. దాంట్లో ఉందా అమ్మా? ఆ సర్కిల్ లో ఉందా? బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీ, బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీ అంటాం. ఓకే. అండ్ ఏవిఎల్ ట్రీ ఆల్సో, బ్యాలెన్స్డ్ ఏవిఎల్ ట్రీ. అన్బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు ఎలా బ్యాలెన్స్ అయ్యాలో చెప్తాను. ఓకే. నెక్స్ట్ వాల్యూ, హౌ టు ఇన్సర్ట్? రిమూవ్ దిస్. Now calculate for each and every node balance factor. Start from root node, leaf node, మీ ఇష్టం. దీనికి ఏంటి? 0. దీనికి ఎంత? 0. దీనికి 1 -1 0. ప్రతి నోడ్కి బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కున్నారు. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్? ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ నోస్. దట్ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై. హైట్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు కొద్దిగా మీకు తెలిసిపోతుంది. ఇప్పటివరకు అయితే ఇక్కడ హైట్ 1, ఇక్కడ హైట్ 1. 1 - 1 0. 1 -1 1 -1. Left subtree minus right subtree. Now height of the left subtree minus height of the right subtree equals to 0. So 0 0 0. Each and every node's balance factor 0 1 -1 unte balance binary subtree, that is equal to ABL tree. That is equals to ABL tree. Next. Next, tell me which element? 3 available. 3 available right side. Now we need to calculate for each and every node. దీనికి చైల్డ్స్ ఉన్నాయి అమ్మా? లేదు. 1 -1 0. ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0 -1 -1 అండ్ ఇక్కడ 0. హైట్ అంటే ఇది లాస్ట్ లీఫ్ కి వరకు వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి ఉంది అనుకోండి, 2 ఉంటే కదా, మాక్సిమం వరకు కనుక్కోవాలి. అది ఏంటనేది తర్వాత తెలుస్తుంది ఎగ్జాంపుల్స్ లో. సో 1 2 హైట్. సో దిస్ ఈస్ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ వాల్యూ 2 అండ్ రైట్ సబ్ ట్రీ వాల్యూ 1 ఈక్వల్స్ టు 1. సో ఇక్కడ ఏమింది? -1 0 0 1 వచ్చింది. దాంట్లో ఉందా లేదా? సో దిస్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ సబ్ ట్రీ. సో బ్యాలెన్స్డ్ బైనరీ సర్చ్ ట్రీ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏవిఎల్ ట్రీ. ఇంతకుముందు బ్యాలెన్స్డ్ అనేది లేదు బైనరీ సర్చ్ ట్రీలో. బ్యాలెన్స్డ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఏవిఎల్ ట్రీలో వాళ్ళు కనుక్కున్నారు. ఎవరు? వాళ్ళిద్దరు. ఇద్దరా ముగ్గురా? ఇద్దరే. ఏవిఎల్ ట్రీ అంటే ముగ్గురు కాదు, ఇద్దరే. వాడు కొద్దిగా ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూషన్ చేశారు కాబట్టి వానికి కొద్దిగా ఎక్కువ నేమ్స్ యాడ్ చేశారు. వీడు ఒక 30% ఇచ్చారు కాబట్టి వాడి నేమ్లోకి వెళ్ళి పాపం ఎంత పెద్దగా ఉన్నా కూడా ఒకటి ఇచ్చారు, ఎల్. ఓకే. వన్ లాంగ్ నేమ్ అయినా ఎల్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇన్ ద లాస్ట్. అండ్ నౌ ఎనీ డౌట్ టిల్ నౌ? Now we need to insert one more. 5, where it is? Ida? No. 5 left, 5 right, 5 right. Okay. Now calculate each and every. Start from lowest to highest. 0 here. 0 -1 -1 and 0 -1 -1. ఇక్కడ 0 1 2. 0 -2 equals to -2. అండ్ ఇక్కడ దీనికి -2 వచ్చింది. దీనికి ఏంటిది? 0. దీనికి 1 2 3. 1 2 3 లీవ్ దాకా వెళ్ళిపోవాలి. 3 -1 దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. అసలు ఇక్కడనే అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ binary search tree. Unbalanced one. If you will get more than 1, or if you will get -2, or if you will get -3 కూడా అవసరం లేదు. ఇక -2 వరకు వెళ్ళిందంటే అక్కడనే స్టాప్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు అన్బ్యాలెన్స్డ్ binary. But this is not AVL tree. This is a binary search tree. Yes, correct. This is a binary search tree. 6 left side అన్ని values less than ఉన్నాయి. 6 right side అన్ని values greater than ఉన్నాయి. But just see here, in every node contains at most 2 children. Say అన్ని values correct. This is equals to binary search tree, but that is not equal to AVL tree. Why? Because
balance factor compulsory available in between -1, 0 and 1. If you to unbalanced one. సో వీ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు. ఎలా అని నేను చెప్తాను తర్వాత. ఇప్పటివరకు అయితే ఐడెంటిఫై చేస్తారు కదా, దిస్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ వన్ ఆర్ అన్బ్యాలెన్స్డ్, అన్బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, ఇక్కడనే అన్బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. సో ఐ స్టాప్ దే, దెన్ ఐ గో ఫర్ నెక్స్ట్ సెషన్, ద నెక్స్ట్ క్లాస్.